water can wash away blood. Jamaimah ampita chia unya spams no busiru. Mugambe Senga si diagambye unya spams za taatawo. Tell her Senga si diagambye if you want to talk with her go to her live, otherwise your live e unya spams. Unya spams za taatawo. Kaunya spams za kakana kajje wano era mugambe mwani bwabeera nga yeyita omukazi ajje wano owulidde bawunya spam z'abo abaana nzaba abaana I'm sorry to say sandi batadde namu. Those kids are supposed to be excommunicated. Wandi can't excommunication. Senga Sidi has said Dokas kusinza kansoke nkublocking. How can you say I go to a rapist's live? Tekijja kusoboka. Omwana eyanuna taata w'omukira n'anyumirwa n'avuma abalala abavuddeyo okuvuma taata we. Nze ngende ku live yoyo omwana abo abaana singa abadde basajja nabo bandi rapings abantu okimanyi. Do you know if those girls were male bandi zinya abaana abato? Do you know abaana senga babadde basajja bandi kuta abaana abato? Ask me why. Because they think it's okay. Yes. So they normalize it. They normalize it, meaning they can also do it. Eraze tunulira ka Jamaimah. Why they don't understand their sisters. Bawomerwa omusajja. Mwe. Oba inze ntunulira Jamaimah engeri ja yogera ne bawe. Tamwagala. Ayagala taata we yamuzine ebiwooma tayagala baawe nkalaba mmwe kavuma omusajja kamuyisaamu amaaso kubanga to her the only man that is a man is that man that raped her. Mwe eri abakazi nga baabakwata ogwasooka era after that banyumirwa nnyo obbazina ebintu ebya force ye Jamaimah. Jamaimah doesn't love her man. She doesn't love her man. Tamwagala ate Jamaimah tujja kubeera wano. That marriage has to end. Era Jamaimah senga mbadde n'ennamba ya bbaawo oba handoozize tewandisigaziza bufumbo. That Jamaimah does not respect her man because the only man she respects is that man, because to them that man is like a god. How can you be a Moroccan and you don't think rape is wrong? What kind of cult is that? Mwababaana bali mu cult. What's that thing that you said? Baba. Grooming. Yeah, he groomed them to a point that they normalize. But the problem is, those girls, baby, babeera Bulaaya. They now know. Ekimalamu amanyi singa abaana babadde Uganda. Ng'omusajja oyo abawa kamere. Nandigambye munnange nti baagala muntu ayogera ku provider waabwe. Naye omusajja either yabawoomerwa or something. Either omusajja yabawoomerwa oba yabawoomera. Oba basiru. Abaana abasiru. Era nze mugambe Jamaimah ebyo byagamba abantu mbu muli basiru. Amatu gammwe gabali kabina. Tosobola kubeera ng'olina amagezi ng'owulira ebigambo ng'otegeera no supporting omusajja eyakuzina ne baganda bo. Meaning Jamaimah is stupid and dense. Nakino leka mbuuze. Jamaimah akola mulimu ki? Yeza abuuza. Jamaimah akola mulimu ki? Following her ajifunamu ki? That's why she feels she's a celebrity. Abana Uganda mwena abandaba nze nganze ntunda ebintu, ntunda amajani agakoza, ntunda ebizigo, ntunda ebintu ebyomu kisenge, and I do counseling sessions at a fee. Following yange, I use it like that. I get money out of my following. Jamaimah, what does she do with her following? Munziremu.
Jamaimah mizi following yagifuna muki okujjako obavuma mumbulire ate mmwe abantu abangamba mbu Jamaimah ampita nenda babulookinga Jamaimah akuba obulango abukuba ddi abaana mubagambe bagende bakombe emikira gya taata waabwe. We don't want them in Ansima's advocacy. If they care about Aninsima, do they know her home? I hope they do. Have they gone there now that she gave birth? Bagenzeyo muri basiru nammwe. Muri basiru. Muri basiru. Muri basiru. Muri basiru. Bagenzeyo mulaba. Bagenzeyo mulaba. Meaning they hate her. Kambaletere mama waabwe omusajja gwagenda ofumbirwa. Wait a minute. Kyokka mama waabwe afaanana ate mama waabwe is going to bring a new rapist in the family. Abantu abatera nnyo okwagala okundaba nga siri mu filter oyo yenze. Mama yuyo agenda kufumbirwa yenze abuuza omukazi oziniddwa okuva ng'oli muto oziniddwa basajja bo ne batuuka n'okuzina abaana okyafumbirwa ki? Okyafumbirwa ki? Yenze abuuza okyafumbirwa ki? Yuyo kyokka oyo matako akyali n'abaana abato. Gwe mulaba oyo akyali n'abaana abato. Oyo akyali n'abaana abato. Abannayuganda si nti buli muntu abeera maama, si nti buli muntu azaala. Yemmwe abannayuganda mwenna abampulira, there is no person who is a true mother. There is no person. Wani and Jamaimah are abusing me because mbagambye ebintu ebatayagala wulira. Awulira. Because mbagambye ebintu ebatayagala wulira. Mbagambye ebintu ebatayagala wulira. Mubagambe Senga asidi agambye mwawomerwa bazina ate mwenna babazina. Bonna babazina. Awulira. Yenze abuuza. By the way, we could be here. And also, I don't want people to come here. Nemutandiko tugamba ebivudde eri. Don't. Tujja babulooking abaana babazina ne bawomerwa. Either mubeere eri oba wano. The fact that oyo omuwala yazze n'agamba nti bamuzina kati, so what? Mbalage. Let me play for you. Wait a minute. Okay, we bank what? Then what? Jamaimah. Then what happens? That is Jamaimah. Okay, we bank what? Then what? We bank what? Then what happens?
I didn't come out here nembaga mambuno nze njagala munyambe ebichi. No, my sister came out with her story. No. Wait. Today, it's not a new thing, so I don't want you guys to. Kati okay, we bankwata, then what? We bankwata, then what happens? I didn't come out. Jamaimah genda ofune mufunza omukiro omunene gwakuzina ng'oli baby. Jamaimah bakuzina. Kati okay, we bankwata, then what? We bankwata then what happens? I didn't come out here nembaga mambuno nze njagala munyambe ebichi. No, my sister came out with her story. Not today. It's not a new thing, so I don't want you guys to pretend. Kati okay, we bankwata, then what? No nyumirwa. We bankwata then what happens? Ate abakongo bazina amatako abaana baba baabwe bagenda obbatuukako nga tebalina virginity nga tebalina asinity. Wandika nti asinity baba zina amatako ne babazina maaso ne babazina emabega. Kati okay, we bankwata, then what? We bankwata then what happens? I didn't come out here nembaga mambuno nze. Banange abannayuganda mwenna abanda bakabakadde. Kabakadde. Who knew that Jamaimah is stupid? Who knew that Jamaimah is stupid? Who knew? Banange njagala okugulawo live eno mpita abakongo batata bamwe babazina njagala okugulawo platform twogere n'abakongo batata bamwe babazina. Why is it okay? Banange abalokole mwenna abandaba, is it okay taata wo kuzina nakujjako embuzi nakuteeka mu mukwano nazina baganda bo nazina maama wo ne bakuforcinga omusonyiwa? Ngamba abalokole. Banange abalokole, the panel is open for you n'abakongo. Mwanguwe kuba twagala okusambyamu tugende ku nsonga ya mama Fina. Mwanguwe abakongo, ate omukongo kasitojja wano kuba ku mutwe. Mwanguwe Jabaleko Senga. Nze ndi mukongo akulira Uganda. oli otya mukwano? Je ndi mpozi gwe mukwano. Ono omusajja obadde omumanyi? Oyo musajja mbadde omumanyi mu community y'abakongo. Mubadde mukimanyiiko mbu yazina abaana be bonna? Kati ani akubidde maisala? Sorry, it's obvious nti ki abaana bali mu bibikirira bo bennyini obalaba. Kitegeeza maka gaabwe mama waabwe yakola ki? Yabibikiriranga era nagamba abaana tebakola ki, tebabyogera. Naye nga guno muze Senga guli mu bakongo, guno muze abakongo bononya abaana ba mikwano gyabwe, abakongo bononya abaana baabwe. Abakongo bazina abaana. Abakongo mani munapatisha haya. Munalala amuna control. Munalala na batoto abadada enu, batoto yenu. Amuna ata haya. I'm telling you Senga bine ebintu biswaza. Tuli bakongo nayo waliwo botuuka nga tukola gamba mutumbu ndi mukongo nga bikuswaza. Kuba abakongo babikola bine ebintu biri komoni. Senga fe twakulanga nga omwana n'atuuka nga tachajja ku ssomero. Tujja kuddamu omulaba tuwulira yazaala nga tubuuza omwana yazaala mwana waani nga mwana wa kitaawe amzaala. Ebintu byasigala mu famire ne bakweka omwana ng'ali lubuto temuddamu mumulaba nga yena ng'azzeewo bulungi. Nga taata amuzaddemu. Nga taata ate si binene mu step father. Taata ddala. Taata amuzadde nga baakera ku maca ne maama ne beezina ne bakola omwana oyo. Taata namweggala bulungi nnyo ate ekika ne kimukavaringa. Gwe barapist abajjudde mu maka amakongo. Nze Senga oyinza okola wano research oyingira buli maka g'omukongo ojja kusangayo omwana ng'ali abused by family members. Pozingako
I want to talk waliwo wano omuntu agambye mbu abanyarwanda bannange abanyarwanda bataata kasana okubeera n'akakodyo bisaana okubeera n'akakodyo kubanga abakongo tuli baffere nga balina byabwe bye bazannya tusinikira kibyayogerako abantu boogera ku bulumi obwaddala ffe tusiba tubulirira abaana tugamba abaana mwogere wamma buulirira ng'ono ajja wano agamba mbu simanyi nebane mulimu abantu abatategeera abakongo bazina abaana abakongo tebeefuga mama w'abaana afinding atya this okay meaning it's okay waabwe Senga n'ogamba mbu abasajja abakongo be babezaawo abawala abannayuganda kuba bagula nnyo abamalaya weebuuze bagula abamalaya baaki nga balina abakazi oli atuuka nga tosobola kwefuga nga azinye buli kimu omukazi azze mu maka ne bamuzina oyo obwana bwavudde wakazi ne buzze mu vacation ne babuzina obwana ne gwe ekiri mu community y'abakongo si Congo si Uganda si waneeno mu Canada si mu America ogwo muze guli buli wamu awali abakongo and they get away with it why because our partners baba coveringa. By the way, abannayuganda mwenna abandaba tugenda kulizeeko tugenda kuwandiikira socials e Sweden by investigating Congolese families kuba kirabika abasajja bazina abaana mmwe mugende mu families ez'abakongo mugenda kusanga abaana omanyi lwaki Isa Merveill yatugambye nti Congolese community in Sweden tebamwagala bagamba mbu yaswaza family oswaza family oswaza family Senga nze nina mukwano gwange gundi community y'abakongo yonna yamukasuka tekyayagala kumanya okugatako ne family kubanga yayina omusajja ng'amukuba ng'omusajja amukozesa ebintu ebitategerekeka omuwala ne yeerwanako n'ayita poliisi omusajja ne bamusiba community yachawo omwana omuwala omwana gobakubanga kiboko ne batwala ne mu ddwaliro ng'omusajja yakubye n'okuba yasibisa omusajja community yonna yamuchawa omwana talina nawasobola okuyita gwe bino bintu abakongo the abuse eri very very normal mu community ey'abakongo. I don't think it's true, but are those things really true? Never mu protecting abulungi nnyo ate ne bakugamba gwe tugenda genda oyogere nti obadde olimba gwe mulalu. Can I speak? Yes, please speak. Thanks for yogerera mama. Yeah. I'm half Congolese and half Ugandan, but I can also witness that it's so common, so much with Congolese families, and more so that they make these children, like they scare them in a way that if you like outsource internal information or affairs within the family to the outsiders, you will be cast. Yep. And you'll be disowned. So it's true. Abakongo Senga bakozesa Bible, abasiramu ne bakozesa Qur'ani, never manipulating abaana okukiriza abuse n'okunormalizing abuse eri abazadde baabwe. Senga is true. Golaba abannayuganda mwe mugamba mbu abannayuganda babonyabonya abaana ffe twava ewaffe Congo ne tujja Uganda ne tulaba abannayuganda engeri gye bayisamu abaana baabwe ffe twawulanga tutuuse Bulaaya. Uganda Jew. And you know they even sell their guns. Ng'otwalibwa ku poliisi ebyo ffe tetubimanyi Congo oyinza n'omukuba n'omuta n'omuzigo wali mu compound. Kati ebyo muganda ne complaining Uganda simanyi Uganda biki Uganda ffe tubasekerera. Ono taata bagamba mbu yali akuba nnyo abaana.
Kongo tata ayinza akirizibwa okukuba nakukuba nova muno omusayi ne wakasuka wali mu karuumu paka loli recoveringa kyokka amaze okuzina mwe punishment ez'Abakongo nga tukula ng'owulira omwana akugamba nze okunkuba kibooko tata wange amala kunyambula tata n'ayambula omwana n'amukuba kibooko ng'ali bwereere gwebuuze oyo tata abeera amwambulira kibooko kakwataganira wa n'olugoye gwe abaana Abakongo bali mu maziga ono gundi kyeyakoze Merveill kyeyakoze tekiyambye just her or only her family. This has helped a whole community. Gomanyi abaana bangi Senga ne waneno mu Canada gye bali omanyi Abakongo mubeera mu Canada naye we mubeera mu nyumba tuli Congo wano tuli Congo mu nyumba tetuli mu Canada. By the way, leka na kino nkibagambe bannange mu abantu abandaba mwewale community mu abantu abali e Bulaaya mwewale community enfu nnyo ebeere gamba n'osibisa Munnayuganda munno nenga yakurepinze n'osibisa Munnayuganda munno nga yazinye omwana nga yakukubye ebyo community ematalinga more than abaana bannanga abantu abali e Sweden kati nze kino nenda kukikola n'abagoberezi bange tugenda wandiikira social ze Sweden tulopa Abakongo social services zigenda zikebera abaana abajja mu nnyumba ne bakebera omwana ng'omwana oyo ayina emyaka 11 naye nga si mbeerera balina omubuzaani yajimujjako God chosen oli otya God chosen kati ase kutugamba ti God chosen Mamisho. Yes please. Oli mu Congo? Ndi half Uganda half Congo. Kati tubuulire experience yo ku nsonga eno. That is them Senga. That's what they do. Are you aware they even sell their girls like by force? You have to go and get married by force. Thank you. Byonna tujja byogera tukoye. That is why bana abaana bamanyi culture yaabwe. That's why tebaagala muganda waabwe ayogere. Anti bajja ebyama ebyo eringa kwegamba kantu kaabwe ebintu biri normal within them. It is normal. Senga, to some extent, don't even blame the sister because there's a way also their parent brainwash them. That this is That's why I said I don't want to be mad at the sisters, because the sisters are victims. Ekisooka ekyokubiri the sisters baswadde okitegeera kati balina okukola whatever it takes okuwangula. So nze nga bo sisobola banenya sobola nze nabanyigira because they're victims, you know, because your parent can also tell you even it happened to me. It happened to my mother. Okusinziira naawe Isa okusinziira nga bemanya Abakongo nene emboozi, do you believe oyo musajja teyazina wani? Oyo musajja ndowooza yabazina bonna. Okay, kambuuze bonna kale mmwe abantu abampulira oŋŋamba otya nti omusajja yazina kati okay webankwata then what? Webankwata ne bantwala eno kati okay webankwata then what? Webankwata ne bantwala eno ne bankola eno then what happens? Yenze abuuza lwaki omusajja akwata Merveill n'akwata Jamaimah n'atakwata wundi. Kitegeera omanyi enjawulo eriwo nti ono ndoza yasookera ddala kono Merveill. Okitegeera kati ye yali amanyi kubanga Merveill yayogedde n'agamba nti ye already yali talina relationship nungi ne maama we.
nga mama buli kaseera muvuma mala bwa malaya mama amuvuma mala mukwano isa wani naye baamuzina kubanga yajja n'agamba omusajja yamutwala ebbali n'amugamba njagala mbeere baana bange naye okubeera baana yamusabye mu DNA balina ozigattira naye yamuzina bannange wani omusajja yakuzina ate wawoomerwa mbunamubuuza oba amanyi okukiisinga mbu kati nze nja kuyigiriza booti we bakola olulimi mbu n'atandika omulaga kati ye yabyeyogeredde biri buli wamu. Kambuuza ggwe kasodda ndaba gwe omusirwa ndaba lwaki omusajja abaakukiisinga n'atakuzina kati waliwo abamu nga bo baali nga babafoosinga nga tebabyagala ate maama wo nga babyagala ndowooza nga ate maama wo takirinaako obuzibu tugende maaso mamisho genda maaso olaba wani yagamba nti bamukwata Senga, how are you? yageza kumukwata at 14 kati yageza kumukwata ngali 14 Senga, how are you? wani nagana okitegeera but at 14 how was she like mbuyagana then Let me speak a little. we amufunisa olubuto mbu ate ne bagenda ne balujjamu. Does it make sense? This is your best friend. Noel. Senga, how are you? I'm Noel. Yes. And I'm also Congolese. Yes. And I grew up in Uganda. Yeah. I stay in Bar. Yeah. So all my studies I've studied in Uganda. Agandi. Mkazi ya Gandi. Wewe the program. Wena wamanyuri nyankore muzima. Jendo mish. Yes. Jambo dada bari. Muzuri. Jambo. So I'm going to give my experience. So I'm Congolese and I was brought up as a Congolese, a Congolese girl. So with Congolese, we have our policies of where we respect parents. Whatever your parent tells you is what you do. If they tell you to shut up, shut up. If they tell you to do this, you don't have time to explain yourself or defend yourself, Yeah. So me, I'll give you my experience. Like I grew up, my uncle is a pastor. I was brought up in church. No. Me, I grew up from Bar. So I grew up in church and everything. So, but there was a certain man who used to play keyboard in church, and then he was also a pastor-ish. So one day, we're coming from church. You know how you girls sit down and you're talking to each other and they're like, but konka kanimpurana shasho mugongo, like you're just having a normal conversation. So me, the good thing with my uncle, he's a brother to my mom. He's a well-behaved man. So he always taught me a thing of standing up for yourself, like talk. If anybody does anything to you, stand up and talk. So when we left church, this man overheard my conversation. So my uncle had traveled to Kampala, whereby Congolese people don't go back to check on their children, what has been happening in your day, those kind of things. So when my uncle left, so I was left alone with this man in the house. You can imagine, I was in P7, I remember. This guy was like 35 and me, I was like, I think like 12, 13. And then this guy was like, Noel, I had you say, now jirango mugongo ni gukshasha. Like I heard you say your back pains you. You remove your clothes and I'll give you a massage. And I'm like, wait a minute. This is a pastor in church. How would you even tell me something like that? And he was and still our family member. Then me, the fact that I grew up exposed and of course I was so defensive, I would talk to my uncle. So when my uncle came, the first thing I sensed danger. I told my uncle, this is what this guy told me, that I should remove my clothes so he can massage me. My uncle immediately took action and told the man to get out of the house. He chased the boy out and told him, get out of the house.
So which me, I grew up from a different family, so where we open up and talk, but to the Congolese I've seen around, what your parent tells you, protect the family's name. Manya, we are pastors, we are Christians. How do you think the Family community name, will think about reputation. this? Ate jjukira abaana bano Yeah. balina obuzibu bumu. Well, like ebizibu bisatu. 1, tebamanyi taata waabwe. 2, bali baana ba ku street. 3, bazadde baabwe bakulu mu kanisa, omu profeti, omulala bishop. Kati babeera tebaagala kuswaza famire. But To me, I would bikabikozesa think what ekintu ekyo. To me, what I would think Jamaimah Wani would do personally is to just to be sincere with them, put the past behind, support your sister, stop being on We social don't media want them like to you support want their attention. sister. Mugamba abaana, they should stop abusing people that are standing. Okay. Abana Uganda mwena abanda you're 1.5k. What does it mean if your sister is abusing people that are standing up for you? Senga omanyi nti obeera mu bufumbo omusajja n'akuba n'akuyiwa ebinyo n'oddayo ewamwe taatawo n'abisiba ebintu n'akuzaayo. Naye n'akukubiramu n'akugamba omusajja tasaa kukuba nga tolina ky'omukoze. Kati ddayo ogende weetonde n'ebaloka bawutula ggwe. Mu Bakongo teri bya kufumbirwa mbu ne bigaana munnange kambiveemu. Bw'oba olina ekika olina okufiira mu bufumbo. Abamu badduka mu bufumbo nga badduse bazadde baabwe. Bambi. N'okoowa omuzadde n'ogamba at least kangende eyo abagamba mbu nno ne bannange justice for Congo. Bannange, if you are a justice for Congolese women. Congolese women are if bleeding. you are a Congolese woman with the same story, wandika nti Senga, I am here. Zai. Beetaga hugs. Beetaga abantu be basobola kwogera nabo. Tosobola kwogera bintu bya kika. Tuwulira Zai. Abakongo bajje bawa opinion naye nga Senga kibi nnyo. Senga Abakongo bonna baagala tubalwanirire oba tusooke tumale Maldives. Bannange, Abakongo mwenna mwagala tubalwanirire oba ntukwata omukuumu. By the way, I want every person watching me today, I am fine to tell your story. Just come, give me your story. I will tell it to the people. Yeah. Hey, cool. Neba naye Senga. Ono mwana Maldives ogbawe Mukongo naye. Mukongo. Ate bambi namwagaddeko ekintu kimu. Yafuna baawe bambi baawe amwagala ate mutonga ye. Bambi, I really hope that boy, by the way, as we seek justice for Merveill, we need actual men to cancel Mervill's husband. I know. Bambi balina omukansolinga naye okudiringa n'omukyala bw'atyo ne tumwebaza okwagala mukyala we naye Merveill njagala amanye nti bw'aba if she's looking for a counselor, I'm here to counsel her ebyaddala. But her husband needs a real counselor and real friends, because now everyone is looking at her as that guy who married a girl, Tata Wego Yakwata. Please remember, he also has friends, he has a family, he has social media. I can only understand what he's going through. Senga togola bakano kajje mimamizi ko kagamba okuswala taata wange akozesa paka lwendikowa. Ali kasitaani kakyawomerwa taata waako akazina omukira munene. Omwana yayogedde ak'omukira naye maama tutya kakola mu challenge. Ng'omukira munene, this thing is short but omukira munene. Batugambye omukira munene.
No wonder the mother was not leaving the muchira. She would rather share it with her children. Kuba Senga nze wesaategedde bulungi taata yavaawo ddi ewaka. Naye Zaya bannayuganda tugulewo campaign unfollow Jamaimah 1 and Dorcas. Bajja kujja ne bagambe bo ne following ye Uganda tebalina nnyingi engeri gye bali Era abannayuganda bebeetaaga abannayuganda be bali obalwanira obadde oti. Exactly. Tugende maaso bannange abantu omukazi yamukolera empapula. We don't want to know. Miss Mireille. Hello? Miss Mireille. Wanji Senga. Otugamba ki mukwano? Senga kati olaba tetugenda osooka okukola. Tugenda sooka tu unfollowing bano abawala. Yeah. Tugenda ba unfollowing kwanga beboogera kati bali live naye beboogera tebalinamu yadde ttondo ly'amagezi yadde. Awo ka Jamaimah mizaako. Basiru. Ebyana bisiru. Babizina babimalira mu matu byawoomerwa. Nnyo. Nakino kankyogere abannayuganda mwenna abatulaba weewale nnyo omwana wo okuzinibwanga muto. Omwana bw'azinibwanga muto aba talina nsonyi because ekifuula omwana okubeera innocent is virginity. Bamutunuzangako mu mbuga za sitaani naye omwana nga baamuzina nga muto baana mmwe abatalina mpisa yenna abakisasalala nga bwe mubalaba. Ate alabika babazina na thiisaamu abo kubanga engeri gye bamugiramu. Maama waabwe yabuuza oli nti wawoomerwa nti bakuzinira ku buliri bwange wamunuuna omukira. Imagine such a parent. Imagine. Maama yeetaaga kukomererwa. Imagine. Njolemwa. Kyokka maama yeetegekera omukolo kugatibwa. Ani maama? Maama yeetegekera mukolo. The mother is bringing another rapist to get them mass and follow them and report accounts zaabwe. Bannange eriyo wano omukongo omulala oba tugende ku topic eddako eya Mama Fiina. Bannange topic ya Mama Fiina ekute wansi ne waggulu. Naye Senga nga baaganye abasasula okugyogera kate ekwatiddewo wansi ne waggulu. Ani? Babadde baganye ab'obutuuti ogyogerako. Ab'obutuuti baani? Kano akatuuti kali open. Bali abasasulwa. Kano akatuuti kali open. Tekagulwa, tekasasulwa. Naye Senga bwe tufuna asasula eza vacation mukwano. Tujja kawaayo. Adde vacation. Otegeeza ki? Naye Zaayi kikotegeeza mbunange bangula. Senga nze kugambye taata waffe. Agakatonda abannayuganda njagala okukwata bayibuli. Oyina bayibuli?